நண்பா, வெல்கம் பேக் டு ஃபேஸ் இட். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டொர்னோடோவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். எல்லாத்துக்குமே டொர்னோடோனா அவங்களோட ஒரு பயம் இருக்கும். அந்த டொர்னோடோவை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். த பிக்கஸ்ட் டொர்னாடோனா எல் ரினோ தான் பிக்கஸ்ட் டொர்னாடோ இன் த வேர்ல்ட். அந்த எல் ரினோ எங்கே வந்துச்சுன்னா 2013 மே 31 யூஎஸில் வந்திருக்கு. யூஎஸ்னால் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். டொர்னோடோவோட ஸ்பீடு வந்து கிட்டத்தட்ட 300 மைல்ஸ் பர் ஹார். அட் யூரோப் ஃபஸ்ட்டு டொர்னோடோ எங்கே வந்துச்சுன்னா யூரோப்புங்கிற ஜெர்மனி ஏப்ரல் 30 1054 வந்திருக்கு. நீங்கள் எல்லாம் நினச்சிருப்பீங்க டொர்னோடோ இல்லை எர்த்குவேக் ரெண்டில் எது ரொம்ப டேஞ்சர்னா நீங்கள் எர்த்குவேக்குன்னு தான் நினச்சிருப்பீங்க. ஆனால் அதுதான் இல்லை, டொர்னோடோ தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸான வீடியோ. இந்த வீடியோ பாருங்கள். இப்படி தான் நண்பா ஆகும். டொர்னோடோ வந்தால் இப்படி தான் பயங்கரம். க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் எக்காரணத்துக்கு கொண்டு டொர்னோடோ பக்கத்தில் இந்த மாதிரி தூரம் பக்கத்துலலாம் நிற்கவே கூடாது. அது எவ்வளோ ஸ்பீடாக வரும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது நண்பா. Sighting north of the city. It's by number 6 highway, somewhere up there by the woodlands. So somewhere there we've also had some interesting weather happening. Gotta love the hot weather in Manitoba in the summertime. And of course, with it being summertime, you have to watch for the Power 97 711 Magnum Summer Cruiser powered by the new Pembina Chrysler Dodge Jeep and Slurpee. Only at 7-Eleven we'll be giving away great prizes all summer long, including samples of 7-Eleven's new Slurpee, where cappuccino means Slurpee. By the new Pembina Chrysler Dodge Jeep Slurpee, only at 7-Eleven and Air Source. Racing fires up, rain or shine. Friday and Saturday at 7, Sunday at 1. Bill Bunko's Hands, Drums and Guitars. The Big A, Winnipeg's hottest live music venue, brings you the best of the rock scene. The Eureka E-Power camping system that brings 12-volt power right into your town. எங்கே இருந்த டொர்னோடோ எங்கே போயிருக்குன்னு பாருங்கள் நண்பா. செகண்டில் 300 மைல்ஸ் பெர் ஹாரில் போயிடும் நண்பா. இப்படி தான் நண்பா. எனக்கு டொர்னாடோனா பயம் நண்பா. உங்களுக்கு பயம் இருக்கா இல்லையான்னு கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு நான் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது தான் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணாதவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். ஓகே நண்பா, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.